বলতে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা কি ধরনের প্রোগ্রাম রান করি, কি ধরনের কারিকুলাম, কি ধরনের অপরচুনিটি স্টুডেন্টসদের আছে সে বিষয়ে কথা বলতে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা লাস্ট 12 বছর ধরে একটা ইউনিক এক্সপেরিমেন্ট করছি, উইচ ইজ টু বিল্ড multidisciplinary, research focused, student centric and a comprehensive university. সেখানে আমাদের রিসার্চ আর টিচিং ইন্টিগ্রেটেড, নানা রকম ডিসিপ্লিন একসাথে আসে। আর আমাদের প্রোগ্রামস আছে যেগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং, সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিজ, ম্যানেজমেন্ট, ন্যাচারাল সায়েন্সেস, সব বিষয়ে প্রোগ্রাম আছে। আমাদের স্টুডেন্টসরা জেনারেলি ভালো করে ইন দ্য জব মার্কেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন অ্যাকাডেমিক প্লেসমেন্ট। আমাদের স্টুডেন্টসরা আজকের সব বড় বড় নাম করা কোম্পানি, ভারতীয় এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে থাকে, কিন্তু তার থেকেও বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে তারা সেই ধরনের চাকরি পায় যেটা তারা চায় জেনারেলি। তাছাড়াও আমাদের স্টুডেন্টসরা অ্যাকাডেমিক্যালি খুব ভালো করে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামস ভারতের বাইরে এবং ভারতে সব জায়গাতে তারা পেয়ে আছে এখন, বিট অক্সফোর্ড থেকে আরম্ভ করে ইয়েল অর বার্কলে অর কলম্বিয়া অর বার্সেলোনা, সব জায়গাতেই আমাদের স্টুডেন্টস আছে। তো এটা একটা জায়গা যেখানে স্টুডেন্টসরা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারে, নিজেদের কি চায় তারা, কিসে তারা ভালো করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা খুব জোর দিই যে প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট তাদের নিজস্বভাবে যাতে এগোতে পারে, নট অনলি উইদিন দ্য প্রোগ্রাম যে 4 বছর আমাদের সাথে আছে, বাট তারপরেও যখন তারা কর্মজীবনে ব্যস্ত তখনও তারা যেন সক্ষম হয় টু বিকাম দ্য বেস্ট দ্যাট দে ক্যান বি। থ্যাংক ইউ। প্রথমত ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এখানে আসার জন্য। I know it's always, difficult to take time out and do these things, but I appreciate all of you being here. So, আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা আমাদের ছোট্ট প্রেজেন্টেশন আছে। I'll try and go through that very quickly. That will give us a little bit of structure in terms of what we want to talk about. But I don't want to make that very long, so that we have enough time for interactions later on. So, as Anuradha has already mentioned, we are a young university. We started in 2011, so it's about 12 years old. But I think within those 12 years, we have come to a point where we can be proud of what we have done so far. And I'll share some of the features of the university, some of the achievements, I suppose, that has been, hallmark of the university. So, having started in 2011, in these 12 years, we have a whole set of programs from undergraduate to postgraduate to PhD. But today, we are going to focus a lot on talking about our undergraduate programs. As you know, India has a huge base of young people, and educating them is going to be the critical challenge for the next 30 years. If we want to think about, and wearing my economist hat too here, if we want to think about India being developed within the next 30 years, then education has to play a really, really critical role. And in that's where I think we, as a university, what we are trying to do is to establish the frontier, the quality, right? Because we are not a large university that is going to attract thousands and thousands of students. We are built to be a small research university, and
the programs are critical in some ways to get the young people to that level that we want, in both in terms of being the citizens that we want in this country and globally, as well as the kind of skills that's required in the workforce in the next 30 years or so. Why do you keep saying next 30 years? By the way, next 30 years is because the demographic transition is expected to happen after 30 years later, right? So that's kind of the timeline that we need to work with in terms of thinking about how India can ensure that all its citizens have a quality of life that is comparable to the, well, best in the world. So that's right. Before I start talking about the university, let me briefly tell you how we came about, how the university started, and it's all thanks to the Shib Foundation. The Shib Foundation is started by Mr. Shib, who was a co-founder of HCL, and he felt that education was the reason that he could achieve what he could achieve, and therefore he has been working in the field of education for a long time. Started with engineering college in Chennai called SSN, that's about 25 years old, but we came into being about 12 years old. But other than that, there are certain schools like the Shib schools and the Vidyagan schools and the Magic Years. The Vidyagan schools, in fact, particular, are a very interesting set of two schools in rural Uttar Pradesh, one in Bulandshahr and the other in Sitapur near Lucknow, where students are given completely free residential education from class 6 to class 12. The students were generally from UP board, and it was within UP that we used to get students for those schools, but now it's being opened to all schools across the country.